Έχουμε επιστρέψει μετά τις διαφημίσεις, φίλες και φίλοι, και στο σημείο αυτό θα πάμε να παρακολουθήσουμε την συνέντευξη που μας έδωσε ο πρέσβης της Μολδαβίας στην Ελλάδα, ο κύριος Ανδρέη Ποπόφ. Mr. Ambassador, welcome to Thessaloniki. And I want to ask you, what is the purpose of your visit in our city? Well, then I'd like to say that δεν μιλάω ελληνικά, αλλά θέλω πολύ να μάθω. And I'll try κάθε μέρα, εγώ προσπαθώ να μάθω λίγες λέξεις ελληνικά. And with this I want to say that I think there are many common points of interest between Moldova and Greece. I am privileged to represent my country in your wonderful country since late August. Only in early October I presented my letters of credence, and this is my first real visit outside Athens. But these 48 hours were by far the most intense 2 days since I arrived to Greece. Now, in Thessaloniki, we had a really intense program of meetings. We started with a very good and warm discussion with an excellent man and mayor, Konstantinos Zervos. We also had a very good welcome by the chairman of the Thessaloniki Chamber of Commerce, Ioannis Masoutis, and with the deputy governor. And today with Mr. Deputy Minister of Interior Kalafatis, we visited port, and quite a good discussion. We spoke with representatives of the University of Aristoteles. We also met the representatives of the in Thessaloniki of the Foreign Ministry, and we also met the representatives of our diaspora, some business community. So it was a real full program. The main purpose is the following: to see which are the areas where we can strengthen our cooperation, and we already in these meetings we felt that there is good potential in, for example, in wine production industry. Moldova is one of the biggest wine producers in Europe. Our vineyard area is even larger than in Greece, and we are the 18th largest wine producer in the world. Top quality wine. We export most of them to European markets. Greece has also good wines, but different types. So first of all, we would like to put together the experts in this field for them to share their best practices and experience and set some partnerships. We had a specific discussion about this. We also spoke about trade, investment, memorandum of understanding between universities, memorandum of understanding with the port, and how also to promote Moldova in Greece and Greece in Moldova and Central Macedonia. And I mentioned I met the Madam Deputy Governor of the region. Is the number one destination for foreign tourists, and by far number one in terms of the tourists who come by car. And Moldovans are coming to Greece mostly by car. It's really close. It's one-day trip to Thessaloniki. From Chisinau, it's 16-17 hour drive. So I think these are just a couple of elements of my response to your very complex question. How would you describe the relations between the two countries, Greece and Moldova? Relations, they are good, but I think there is a big potential for them to develop, and I have as my key focus to, first of all, see the areas where this potential is not fully developed, and then to concentrate and bring results. Our relations are based on a lot of common historical connections. You know that Alexandru Ypsilantis, he lived in Chisinau, in our capital. In 1821 there was a meeting of Filiketeria in Chisinau, and in fact the revolution which made modern Greece put back on the map of Europe and of the world, it was launched from Odessa and Bessarabia, Ioannis Kapodistria. In fact, for a short period in 1812 he was helping Russian government who annexed that province of Bessarabia to design the local administration. Later these ideas were implemented in Switzerland and then in Greece. Orthodoxy is a big connection. However, for me it's important to see how
orthodoxy is in harmony with your Europeanness and your strive for modernization. This is a very important thing for us, and there are things we can learn here. We have an important human connection, human bridge. There are about 20,000 of citizens of Moldova who moved to Greece, some of them for 20-25 years. They have their families here, they're contributing to your economy, they're bringing the best from our society, traditions. There are many mixed couples. In fact, I should tell you, yesterday we met several Moldovans residing in Halkidiki and in Thessaloniki, and out of those who came, 4 are mixed marriages. Moldova has been an official candidate for membership in European Union since June. Indeed. When do you think full integration will happen? You know, this is a serious process of technical negotiations. There are more than 30 specific sectorial chapters, from agriculture to environment to fiscal policy to energy to transportation, of course human rights, foreign policy and justice and fighting corruption, in which we have to progress. And to be member of the European Union, you have to become European Union type compatible country, and this is a focus of our reforms. I cannot tell you the perspective. I think it will not happen over this decade, but it is very important that finally Moldova and Ukraine clearly received the clear, legally confirmed European perspective for us, which will help us to organize our reforms and, very importantly, to overcome the resistance of some vested interests which do not like the country to modernize, which feel good in this non-European, non-competitive environment where they can have some illegal advantages. We want to win this interest, to fight corruption, to clean justice and bring Moldova closer to the European Union. So the process, it is an important step, but it's a long and complicated road. It has 2 elements: political will on our side and the European Union, and here we have to show our solidarity with the European Union and our capacity to align with the European Union in terms of values, and we are showing this in the way we respond to Russian war of aggression against Ukraine, which we heavily condemned from the very beginning, and we showed solidarity with a huge wave of Ukrainian refugees. 650,000 Ukrainian refugees entered Moldova, 80,000 of them remained in Moldova, and European Union is helping us a lot. So this is a political side. On sectorial side, we have to reform and make Moldova in all areas of its society to be more efficient, more European, more modern. So this is, but not only the important step was made, but now we can see the final destination and clear message from EU. If you do this, one day you'll become member of the European Union. You mentioned the war between Russia and Ukraine. How was your country affected by the war, since Moldova borders Ukraine? And do you think the energy crisis will get worse? Yes. Well, because I'm in Greece, in North Greece, imagine the border Moldova has with Ukraine is 1,200 kilometers long. This is exactly the length of the border, all land border, Greece in north has with Albania, North Macedonia, Bulgaria and Turkey. So imagine the same, only it's on our eastern side. That's how long the border with Ukraine is. Moldova is only 50 kilometers away from Odessa, and Odessa was a target and is a target of bombing by Russia. We could hear on the first day of the attack, we could hear explosions in Odessa, but also twice over the last weeks, Russian rockets fell on Moldovan territory without victims, but it is an evidence how close we are. Arguably, Moldova is in a most sensitive, delicate position. Look, the flow of refugees,
650,000 entered Moldova, put a big pressure, and then they came really fast. We had to mobilize all our services. Greece had a similar wave in 2015, 1 million people in 1 year, but over the 1 year basically. In our case, it was in several weeks, several months, such a huge wave. We handled it very well. 90% of Ukrainians who entered Moldova or who stayed in Moldova were hosted by Moldovan families. And this earned an international name for Moldova, a small country with a big heart for the way we treated this. Second impact, trade. Odessa port was a key entry point for Moldovan imports. Now, for the 10 months, it is blocked. We have had a different route, bypass through Constanța, on rail, much more expensive. It increases the prices. Energy. We were totally dependent on Russian gas. Not any longer. We have alternatives, but still we are getting gas from Russia, and also electrical energy. Because of energy crisis and the negative impact of the war, the tariff for the gas increased 7 times in 1 year. 7 times, just imagine. The government is trying to compensate as much as possible. Huge amount of money, which otherwise would have been directed to social investment, infrastructure projects, now are redirected to compensate people for very high electrical and gas bill. But still people are suffering, and this is very bad. Other countries, Romania, Lithuania, Poland, also affected, but they are members of EU, and there is a very strong solidarity mechanism in EU, and there are strong and very flexible mechanisms providing assistance, and they are members of NATO. They are covered by NATO security umbrella, not the case of Moldova. Plus, we have Russian troops on a separatist territory called Transnistria, and a huge stockpile of Russian munitions, which also represent a security threat. We are very glad that Ukrainians managed to resist so well, and actually they managed to recapture some of the land they lost. For us, particularly the south, it's very important that they thrown Russian back in the eastern bank of the Dnieper region, liberating Kherson, which pushes away Russia from Moldovan proximity. But it's too early to say it's over. We are preparing for all the options. We are a neutral country. We are not member of NATO, but neutrality doesn't mean isolation. We condemn Russian aggression. We helped Ukraine. We showed our solidarity with Ukraine. We didn't join sanctions, but we are not allowing Moldova to be used to circumvent and bypass Western sanctions against Russia. And very importantly, I think we have to be prepared, and the lesson we learned that we have to be prepared. And we are modernizing our modest, small armed forces for them to be prepared just in case. And all this being said, any crisis is also an opportunity. Of course, what happens in Ukraine is a huge tragedy, and what is Russia doing is a huge crime. And Moldova is arguably the second most affected country for the reasons I just outlined. But this also helped us to clarify some issues. And it also helped the European Union to look at Moldova and to recognize that Moldova and Ukraine should be candidate status and should be helped to minimize the impact of this crisis. We're getting good help from the European Union, from EU countries, from our international partners. Germany, Romania and France, they set up so-called platform to support Moldova. They had a meeting in April in Berlin, in July in Bucharest, in November in Paris, and at this table, and Greece is participating in these discussions as well, our international partners are seeing how they can better coordinate to help Moldova resist and progress. And one last question. You said that Moldovians come to Greece for tourism. Moldova is a destination for Greek tourists. Exactly. You know, of course, Greece is a world-known number one, I would say. The country is just blessed by nature, by God, the amount of sun, excellent beaches, the welcoming people,
the good quality results is outstanding, and we see the unprecedented boost in 30 plus million tourists this year, more than in pre-pandemic times. We are very glad for Greece in this respect, and I'm promoting as an ambassador to Greece, Greece as a destination for Moldovan tourists. But at the same time, and it was in today and yesterday's meeting in Thessaloniki, I'm explaining that Moldova has things to offer. Last month, a YouTuber influential team called Happy Traveler from Thessaloniki, they showed an excellent 2-hour-long two-part series about their experience in Moldova. And I tell you, I met people today and yesterday. I met the president of the Port Authority who said, I watched this movie, I want to come to Moldova. It's rural tourism, there is wine tourism, there is food tourism, there is also religious tourism, historical tourism. And look, if you look at the map, Moldova is a small country in the north of the Black Sea, in the east of Carpathian Mountains. It is sandwiched between two big countries, Ukraine in the east, Romania, our brotherly nation with which we share the same language but also history, culture and traditions, is in the west, but we're in the middle. But like they say, in the sandwich, the most tasty and interesting part is in the middle. So we have to promote ourselves better, and I think Greece and Greeks can learn and discover many good things in Moldova, including our world-class wines and our unique seats like Krikova winery. It's an underground, 100-kilometer-long cellar. You have all types of wine there, and you have streets which are not named for historical figures, but there are underground streets which name Merlot, Chardonnay, Cabernet, but also Moldovan grapes, Rara Neagră, Fetească Neagră, Viorica. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα, αυτά μας είπε λοιπόν ο κύριος Ποπόφ. Στο σημείο αυτό θα δούμε τώρα ένα ρεπορτάζ για το μοναδικό ελληνικό φαρμακευτικό μουσείο. Είναι το μοναδικό φαρμακευτικό μουσείο στην Ελλάδα και έχει τη βάση του στη Θεσσαλονίκη. Είναι στη Θεσσαλονίκη, μπορεί ο θέλει να το επισκεφθεί και βεβαίως να δει όλα αυτά τα ενδιαφέροντα εκθέματα. Ας το παρακολουθήσουμε. Η φαρμακευτική ιστορία της Ελλάδος έχει γραφτεί από σημαντικά επιτεύγματα του ανθρώπινου νου που έχουν προσφέρει εδώ και αιώνες πολλές υπηρεσίες στη ζωή του ανθρώπου. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήθηκε το μοναδικό στην Ελλάδα φαρμακευτικό μουσείο, το οποίο ολοκληρώθηκε το 2007. Το Ελληνικό Φαρμακευτικό Μουσείο δημιουργήθηκε το 2007 μετά από απόφαση του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης με το σκεπτικό να στεγάσει και να διασώσει την ιστορία της φαρμακευτικής επιστήμης στην Ελλάδα και είναι μέχρι σήμερα το μοναδικό φαρμακευτικό μουσείο που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα. Τι μπορεί να δει ο επισκέπτης που θα έρθει? Το μουσείο περιλαμβάνει περισσότερα από 3.500 εκθέματα διαφόρων τύπων, όπως πορσελάνινα φαρμακευτικά σκεύη, γυάλινα φαρμακευτικά φιαλίδια, δρόγες, συνταγές, υγδία, φαρμακευτικά έπιπλα, έντυπα και άλλα, μέσα από τα οποία μπορεί να κάνει ένα υπέροχο ταξίδι στον χρόνο. Μπορεί να δει, ξεκινώντας από τις αρχές του 1500, που είναι το παλαιότερο έκθεμα που υπάρχει μέχρι σήμερα στο μουσείο, και φτάνοντας στο σήμερα, τι έχει προηγηθεί πίσω από τη σημερινή εικόνα ενός φαρμακείου που κάποιος από εμάς μπαίνει για να αγοράσει ένα φάρμακο. Οι ξεναγήσεις πραγματοποιούνται κατόπιν ραντεβού, είτε ατομικά είτε ομαδικά, τις οποίες αναλαμβάνω εγώ. Υπάρχει και κάποια ιστοσελίδα που μπορεί να ενημερωθούν οι φίλοι που μας βλέπουν? Το μουσείο διαθέτει ιστοσελίδα στην ηλεκτρονική διεύθυνση hefam.gr. Μπορεί ο ενδιαφερόμενος να ανατρέξει και να δει ενδιαφέρουσες πληροφορίες για το μουσείο. Κύριε Νικόλτση, πείτε μας, ποιο είναι το πιο σημαντικό έκθεμα το οποίο υπάρχει στο Ελληνικό Φαρμακευτικό Μουσείο και πραγματικά αξίζει τον κόπο να έρθει ο επισκέπτης και να το δει? Το πιο σημαντικό έκθεμα που υπάρχει μέχρι σήμερα στο μουσείο είναι αυτό το θαυμάσιο έπιπλο που δώρισε στο μουσείο ένας φαρμακοποιός της Θεσσαλονίκης, ο κύριος Μιχαήλ Πάνου, καθώς και τα έπιπλα αυτά που υπάρχουν εδώ στην πρώτη σειρά. Τα έπιπλα αυτά υπήρχαν στο φαρμακείο Η Έλαφος του Ζαφυρίου Σφύρα στο Βόλο. Μεταγενέστερος ιδιοκτήτης αυτού του φαρμακείου ήταν ο πατέρας του κύριου Μιχαήλ Πάνου. Ο ίδιος, μόλις έμαθε ότι θα δημιουργηθεί το Ελληνικό Φαρμακευτικό Μουσείο, με δική του πρωτοβουλία τα δώρισε σε αυτό. Και έτσι μας έμεινε
αυτό το έπιπλο, το οποίο αποτελεί ένα κόσμημα για το μουσείο, το οποίο έχει διαστάσεις 4,90 επί 6,40, είναι σχεδιασμένο στο Παρίσι, κατασκευασμένο στη Βιέννη από ξύλο δριός και χρονολογικά είναι του 1889. Να σημειωθεί ότι ο κύριος Μιχαήλ Πάνου είναι μέχρι σήμερα τουλάχιστον ο μόνος ιδιώτης ευεργέτης του μουσείου και τον ευχαριστούμε θερμά. Βλέπουμε εδώ κάποια αντικείμενα τα οποία εμείς τα γνωρίζουμε σαν γουδί. Αυτό που χτυπάνε τα φάρμακα, τι ακριβώς είναι? Γουδί ονομάζεται στην απλή του έκφραση, υγδείο ονομάζεται στην επιστημονική, το οποίο είναι το σήμα κατά τεθέν του φαρμακοποιού μαζί με το φιδάκι. Πρόκειται για ένα εργαλείο που χρησιμεύε για το θρηματισμό των δρογών. Οι δρόγες είναι τα μέρη του φυτού από τα οποία παράγεται η δραστική ουσία για την παρασκευή του φαρμάκου. Μπορεί να παράγεται από τις ρίζες, μπορεί από τον κορμό, μπορεί από τα φύλλα, μπορεί από κάποιο άλλο μέρος του φυτού. Συνήθως όμως ο θρηματισμός των δρογών απαιτεί μεγάλη πίεση και γι' αυτό το λόγο ο φαρμακοποιός συνήθως επέλεγε μεταλλικό υγδείο, όπως βλέπουμε εδώ, και πιο σπάνια πορσελάνινο. Εδώ βλέπουμε κάποιες παλιές ζυγαριές από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Μιλήστε μας για αυτές. Εδώ βλέπουμε τις ζυγαριές μεγάλης ακριβίας, οι οποίες χρησιμεύαν για τη μέτρηση της δραστικής ουσίας για την παρασκευή του φαρμάκου. Φυσικά σήμερα δεν υπάρχουν, καθώς έχουν αντικατασταθεί από τις ηλεκτρονικές. Ωστόσο να πούμε ότι στις αρχές του 20ου αιώνα η εμφάνισή τους ήταν σαν αυτή που βλέπουμε εδώ, δηλαδή κλασικό ξύλο και κλασικό γυαλί για την περίοδο εκείνη, αλλά όσο πάμε χρονολογικά από την περίοδο του Μεσοπολέμου και μετά, η εμφάνιση των ζυγαριών αυτών αρχίζει να αλλάζει, περνάμε πλέον στο μέταλλο και καλύτερης ποιότητας γυαλί από τις αρχές του 20ου αιώνα, για να φτάσουμε αρκετά χρόνια αργότερα σε φορμάικα, όπως ονομάζεται το ξύλο που βλέπουμε, και plexiglass. Κύριε Νικόλτση, βλέπουμε εδώ ένα έκθεμα το οποίο μάλιστα είναι το παλιότερο έκθεμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο μουσείο. Πολύ σωστά, πρόκειται για το παλαιότερο έκθεμα που υπάρχει μέχρι σήμερα στο Ελληνικό Φαρμακευτικό Μουσείο και συγκεκριμένα είναι των αργών του 1500. Πρόκειται για ένα θαυμάσιο βιβλίο με τίτλο «Τα άπαντα του Διοσκουρίδη». Ο Διοσκουρίδης ήταν ο πρώτος Έλληνας στρατιωτικός φαρμακοποιός στην ιστορία, ο οποίος ακολουθούσε τις Ρωμαϊκές Λεγεώνες την περίοδο των Ρωμαίων Αυτοκρατόρων Κλάβδιου και Νέρονα, και όταν οι Λεγεώνες αυτές σταματούσαν κάπου, καθόταν και ζωγράφιζε στο τοπίο γύρω του όποια φυτά είχαν κάποια φαρμακολογική δράση. Το αποτέλεσμα ήταν αρκετά χρόνια αργότερα από αυτή την μεταγραφή του χειρογράφου του να προκύψει αυτό το θαυμάσιο βιβλίο. Πείτε μας, τι είναι αυτό που κρατάτε στα χέρια σας? Πρόκειται για ένα φορητό φαρμακείο αμερικανικής προέλευσης των αρχών του 1900. Ήταν το μικρότερο σε μέγεθος φαρμακείο που υπήρχε εκείνη την περίοδο και ήταν ένα απολύτως απαραίτητο εργαλείο για έναν ταξιδιώτη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Κύριε Νικόλτση, βλέπουμε εδώ κάποια παλιά μπουκαλάκια σε ένα κουτί. Μπορείτε να μας πείτε τι ακριβώς είναι? Πρόκειται για ένα φαρμακείο πολεμικού πλοίου των αρχών του 1800. Από ιστορικής πλευράς, όλα τα πλοία που πολέμησαν στην Επανάσταση του 1821 είχαν αντίστοιχο φαρμακείο με αυτό που βλέπουμε πάντα στην καμπίνα του καπετάνιου. Ο καπετάνιος εκείνη την περίοδο εκτελούσε πολλαπλά καθήκοντα: χρέη δικαστή, ψυχολόγου, διοικητή, ακόμα και φαρμακοποιού. Κύριε Νικόλτση, βλέπουμε ότι στο μουσείο, εκτός από φάρμακα που υπήρχαν, συσκευασίες και άλλα πράγματα, υπάρχουν και ιατρικά μηχανήματα όπως μικροσκόπια. Γιατί αυτό? Γιατί εκείνη την περίοδο οι φαρμακοποιοί, εκτός από τις πωλήσεις φαρμάκων και παραφαρμακευτικών προϊόντων, είχαν ως επιπρόσθετες δραστηριότητες την πώληση ιατρικών εργαλείων, την πώληση οπτικών ειδών, δηλαδή γυαλιών μυοπίας και γυαλιών ηλίου. Ο ασθενής έκανε τις εξετάσεις σωματικών υγρών μέσα στο φαρμακείο, κάνανε τα φαρμακεία ακόμα και τα ρηχεύσεις νεκρών. Να σημειωθεί ότι τον Καποδίστρια, όταν τον δολοφόνησαν, τον τα ρήχευσαν στο φαρμακείο του ναυπλίου. Στο χώρο του Ελληνικού Φαρμακευτικού Μουσείου, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει σπάνια εκθέματα και κοιμήλια διαφόρων τύπων από το 15ο αιώνα έως σήμερα, κάνοντας ένα μοναδικό ταξίδι στο χρόνο.
Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Να είστε όλοι καλά και χρόνια πολλά. Γεια και χαρά. Ραντεβού το επόμενο Σάββατο.